المتحدة للسكان، اليونيسف، الأونروا، الحكومة الفلسطينية، تحويل هذه الوعودات إلى التزامات. And the final key message, there are others, is a call to the government of Egypt to open Rafah for medical cases. We do understand that the Egyptian authorities have legitimate security concerns, particularly in northern Sinai, but we call upon the Egyptian authorities to open Rafah as it was opened just a couple years ago for medical cases to go from Gaza to Egypt and eventually to other countries if required for treatment, and to allow medical supplies to come in from Rafah into Gaza Strip. الرسالة الرابعة والأخيرة هي موجهة إلى حكومة جمهورية مصر العربية. نحن ندعو حكومة مصر إلى السماح بفتح معبر رفح. معبر رفح هو مهم جدا من أجل خروج المرضى وإدخال المعونات الطبية. نحن نتفهم كثيرا الاحتياجات الأمنية للحكومة المصرية، ولكن بالرغم من هذا التفاهم هناك أيضا احتياجات بحاجة لها سكان قطاع غزة، ولذلك نحن ندعو جمهورية مصر العربية إلى فتح معبر رفح من أجل إيصال المساعدات الإنسانية أيضا والسماح للمرضى والعاملين الصحيين بالدخول والخروج من خلال هذا المعبر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Yeah, thank you very much. Ladies and gentlemen, I would just very briefly like to take the opportunity standing here in Shifa Hospital to express from the World Health Organization our deepest appreciation to all the health staff here in this hospital. They've really done a very remarkable job, particularly during the recent war, but more importantly over the last few years. If you look at the health indicators here in Gaza, despite all the challenges that you face, you still have remarkable achievements in the field of health. And as we saw this morning, yes, there are still clinics destroyed. We need to speed up the recovery and reconstruction. We need to ensure that more construction materials come in. But we also need, more importantly, to address the underlying problems that are very closely related to the closure, the chronic shortages of medical supplies, of pharmaceuticals. We still lack 14 million that the Ministry of Health urgently needs to provide medical supplies, to provide vaccines, to provide pharmaceutical supplies for the hemodialysis patients, for the poorest of the patients here in Palestine. We have chronic shortages of fuel supply who threaten the operating theater of urgently required essential operations, life-saving interventions to be provided. And as James, the humanitarian coordinator, mentioned, we need to address the salary payment problem. The hospital director told us that more than 1,000 of the health professionals employed of the 1,600 here in Shifa Hospital don't receive salaries, and we have the same picture in other health facilities. And thank you to the cleaning workers who still are doing their job despite the fact that they are not being paid out of responsibility. But we really need to address this urgent challenge and to find a sustainable solution. And last but not least, as James mentioned, we need to plead to the Egyptian government to open the Rafah border for medical cases. We have quite a drastic reduction in referral cases that need to go abroad, that cannot go to Egypt and need to go to the Erez crossing to obtain services in the West Bank in East Jerusalem through the Israeli crossing at the moment. And last but not least, we need to address the underlying infrastructure delays, the investments that need to be addressed in order to lift the health system here in Gaza to a level that it really deserves to be, taken into consideration the excellent achievements that you're making despite all these challenges. Thank you. أنتهز وجودي هنا بصفتي ممثلا لمنظمة الصحة العالمية لكي أعبر أولا عن تقديري الشديد للعاملين في القطاع الصحي في وزارة الصحة الفلسطينية وشركائها في القطاع الصحي والمؤسسات الدولية. كما قال السيد راولي، هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي والتي نحن بحاجة إلى توقيها. هناك حاجة إلى إيجاد حل لمشكلة النقص الشديد في الأدوية بحاجة إلى أكثر من 40 مليون دولار
سنويا من أجل توفيرها وزارة الصحة الفلسطينية لا يوجد لها هذا الأموال وهذه التمويلات. هناك حاجة إلى التطلع إلى مشكلة الرواتب التي يعاني منها أكثر من نصف العاملين في القطاع الصحي في قطاع غزة، وشكرا لعاملين النظافة الذين يستمرون في أداء عملهم بالرغم من عدم تلقيهم رواتبهم لمدة طويلة. كما قال السيد راولي هناك أيضا مشكلة إلى التوجه نحو جمهورية مصر العربية من أجل فتح معبر رفح من أجل الحصول على الخدمات الصحية خارج قطاع غزة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها من خلال المعابر مع إسرائيل. هناك حاجة إلى التدخل العاجل من أجل تطوير البنى التحتية اللازمة لتطوير القطاع الصحي. Good afternoon, everyone. On behalf of UNFPA, I would just like to add my sincere gratitude to all the health staff and all the health workers here in Gaza, to all the personnel at the Shifa Hospital who are doing a remarkable job. And also thanks to you for coming out to listen to these important messages to be broadcasted to the world about the needs that we have heard about here, the lack of equipment, the lack of reconstruction, the lack of access, and the continued blockade. When it comes to reproductive health, we see in Gaza that 45,000 women at any given time are pregnant. They are in need of reproductive health services, both antenatal, postnatal care, as well as assistance in deliveries. Gaza has a very good track record in keeping maternal mortality very, very low. Unfortunately, during the war, we did see an uptick in maternal mortality. Women who gave their own lives to give life to their children, and these are women who in a way indirectly gave up their lives due to the war. We want to make sure that these women are protected and supported with proper medical care, and for that we need to provide better services, better support, and we call on all donors and the government of national reconciliation to provide the support that is due. Thank you from UNFPA. بالسابق حكى الدكتور جيلر روكنشاب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، الآن حكى السيد أندرز تومسون مدير مكتب منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان. منظمة الأمم المتحدة للسكان تنتهز أيضا هذه الفرصة بوجودها هنا لشكر جميع العاملين في القطاع الصحي وتوجيه نظرة نحو دعم القطاع الصحي للسيدات الحوامل. هناك في كل لحظة في قطاع غزة حوالي 45 ألف سيدة حامل، هن بحاجة إلى رعاية مستمرة ودعم مستمر من أجل توفير حياة كريمة للسكان بشكل عام. معدل وفيات النساء هو معدل جيد في قطاع غزة، ولكن لسوء الحظ كان هناك وفيات عديدة أثناء الحرب لسيدات حوامل فقدن حياتهن أثناء الحرب. نريد أن نرى حماية لهؤلاء السيدات، ونحن ندعو الداعمين الدوليين لتقديم الدعم المناسب من أجل توفير مثل هذه الحماية وتوفير مثل هذه الرعاية. أخيرا إذا كان في أي أسئلة سريعة عشان بدنا نتوجه للجولة. تمام؟